ladies and gentlemen, it's our first conference, first roundtable conversation on a touchy subject, as we are about to discuss European rules and European project on the vape, what's coming up, what's going on. We have for this 3 experts. Bonjour à tous. On va parler bien sûr, et vous le voyez ici, de l'Europe, de la réglementation européenne, de ce qui peut-être nous attend, pays européens, dans les prochains mois concernant la vape. Et pour ça, nous avons 3 invités. We have 3 guests on stage. Please take your microphone, and I give you the microphone for first a presentation. Who are you? Qui êtes-vous? Et Jean, je te laisse la parole puisque tu es un habitué de cette scène. Merci Charlie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis Jean Moiroux, fabricant d'e-liquide, mais présentement président de la FIVAP, Fédération interprofessionnelle de la vape, qui représente les boutiques spécialisées et les fabricants d'e-liquide qui sont indépendants de l'industrie du tabac en France. Merci, welcome. Good morning, everybody. My name is John Dunn. I'm the Director General of the UK Vaping Industry Association. I've been involved in the industry right from the start, almost 16 years now. So looking forward to a great discussion with my colleagues from around Europe, and hopefully we'll be able to answer some of your questions about what's happening in politics. You knew each other before, Jean and John? Oh, we've known each other for many, many years. Okay, good, okay. Oof, okay. Good morning, everybody. As my colleagues, I'm also a pioneer of the industry. I was since the beginning, since 2011, in different roles around entrepreneurship, and since 2018, I co-founded Independent European Vape Alliance, which is the pan-European association representing the independent from tobacco vaping companies in front of Brussels institutions. Okay, and tell us, at European level, are you alone, or do we have different associations? AEVA, Independent European Vape Alliance, again, pan-European association. Inside our association, we have over 17 trade associations, of course, including FIVAP and UKVIA and many others from the EU member states. And also over 25 companies, ranging from the United States to China, Middle East, up to Europe, of course. Thank you. So, before we talk about Europe, avant qu'on parle de l'Europe, peut-être un petit flashback avec toi, Jean. Vous avez bossé en 2026 avec la FIVAP, notamment parce que, vous le savez, il y avait dans le projet de loi de finances un article qui me fait mal à vos oreilles et à nos oreilles, qui s'intitule l'article 23 et qui prévoyait notamment de taxer les liquides, peut-être aussi d'interdire la vente en ligne et, je crois, d'assimiler tous les produits de la vape aux produits du tabac. Et ça ne s'est pas fait. Ce qui veut dire que vous avez joué votre rôle, bravo. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on a évité et du coup, qu'est-ce qu'il en reste de ce projet de loi de finances 26 concernant la vape? Oui, en fin d'année dernière, on a vu apparaître cet article 23 de manière assez abrupte, puisque nous n'avions pas été consultés à aucun moment, en étant pourtant une partie prenante extrêmement légitime sur ce sujet. Donc on a découvert cet article dans la version du gouvernement qui prévoyait de taxer les produits du vapotage, d'interdire de façon très brutale la vente en ligne et puis de créer un système d'agrément qui aurait rendu très compliqué l'exercice de la vente en boutique spécialisée, qui aurait empêché au marché d'être dynamique, des ouvertures de boutiques, etc., sans plus de détails. Donc ça, vous l'avez découvert dans la presse comme nous tous. Voilà, on l'a découvert dans la presse, on l'a découvert par le biais du PDF, en fait, dans lequel le gouvernement a livré sa proposition. Donc face à ça, on a d'abord dû rentrer dans une phase d'analyse pour comprendre les tenants, les aboutissants, les impacts. C'est assez compliqué de pouvoir déduire tous les impacts d'une version d'un texte législatif assez compliqué. Et puis se mobiliser en tant que filière, en mettant en avant nos spécificités, donc le réseau des boutiques spécialisées qui sont au nombre de 3500 en France, et puis toutes les menaces sur l'emploi, avec l'interdiction de la vente en ligne qui aurait conduit de manière mécanique à la destruction de plus de 5000 emplois d'ici le mois de juillet de cette année. Donc on parle vraiment d'un plan social majeur.
tous ces facteurs-là avaient été totalement ignorés, négligés ou assumés par le pouvoir politique dans sa proposition. Et au prix d'une mobilisation intense, dont vous avez peut-être eu les échos ou que vous avez peut-être vécu directement, soit en la finançant, soit en étant des participants actifs, en relayant les messages ou en venant manifester, on a réussi à faire reculer le gouvernement. Alors dans un cadre institutionnel assez particulier, où l'enjeu pour le gouvernement était d'éviter de se faire censurer. La grande force qu'on a eue, je pense, c'est d'arriver à faire monter notre sujet dans la conscience du personnel politique et notamment du gouvernement, au point qu'il est devenu un enjeu de négociation pour lui, pour éviter la censure. Et c'est par le biais de ce rapport de force qui s'est installé en quelques semaines, en quelques mois, qu'on a réussi à les faire reculer au tout dernier moment. Donc nous voilà donc ici pour faire un élargissement sur les perspectives européennes et mondiales du sujet, dans un entre-deux qui est à la fois agréable, parce qu'on est passé très très loin de la catastrophe et d'un démantèlement de notre filière, mais aussi face à des menaces qui peuvent se représenter dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique avec le prochain projet de loi de finances, avec un cadre un peu différent parce que les présidentielles arrivent. Voilà. Et puis fort de cette victoire, qui a présenté notre filière aux yeux du grand public d'une façon qu'il ne l'avait jamais perçue, nous voilà là. Super. Merci beaucoup, Jean. Si il y avait ce projet, c'est aussi que if we had this idea in France on taking money out of the e-liquids and all this stuff that Jean was mentioning, it's because also we have the example of UK, and I think in UK. You are very often considered as I would say the good student, as you have low numbers of smokers. But on the other side, regarding vape, you have already taxation on liquids, etc., etc. Can you tell us more about the situation in UK, please, John? Yes, absolutely. And I'm extremely jealous that France has been able to vote down an extra tax. Unfortunately, in the UK, we've not been successful at doing that, and we will have that new tax next year. Looking at it from a positive spin on what taxation may do for us, we feel that it will be a benefit to legitimate businesses, where the enforcement will be far stronger now on the black market in the UK. The government is hiring 300 investigators just for our industry for that taxation. We'll be looking at much larger fines and up to imprisonment if you break the rules. So from a market perspective, that's a positive, we feel. I think taxation is inevitable in many countries. Unfortunately, governments are looking for new revenue streams. They see a multi-billion pound or multi-billion euro business that has the potential of giving them more revenue. So I think taxation is inevitable. Now, if taxation is reasonable, the market still flourishes. If taxation is too high, it kills the market. So it's getting that fine balance. And we saw that to and fro in Italy, where they had high taxation, the market almost died. Now it's reasonable, and the market is doing very well. So we're hoping that the governments around Europe will think in a similar way. I think in the UK, I'm more worried about other legislation that's coming down the line. As you said, the UK has always been looked at as the most positive vaping market. Vaping is the most successful way that people have quit smoking in the UK. We now, for the first time, have more people vaping, with 5.3 million people vaping, than we have smoking combustible cigarettes. So for me, that's a fantastic health win. Unfortunately, the current government is more interested in their social media following and appeasing the people on Mumsnet than they are in making decisions that were based on scientific evidence. And this is where the worry is now. So if the government do things like banning advertising, restricting flavours, like what we're seeing happening in Ireland at the moment, that will have a devastating effect not only on the market in the UK, but other governments that look at the UK as a role model perhaps could start going, well, if the UK is turning their back on vaping, maybe we should do the same.
and that could have a devastating effect globally for our industry. Thanks. How high is taxation actually in the UK? So at the moment, we just have VAT at 20%. 20%. The new taxation will add 20 pence per milliliter plus VAT, so plus 20% on top of that. Ok. Jean, on en est où aujourd'hui de la taxation sur les liquides en France? Est-ce que c'est déjà taxé, à part bien sûr peut-être la TVA? Et si oui, ou sinon, quel serait ce fameux niveau acceptable? Parce qu'il y a quand même le risque que ça arrive un jour. Quel serait le niveau acceptable pour que ça ne nuise pas à la filière? Alors il y a évidemment une différence fondamentale de point de vue entre des marchés sur lesquels la taxe a déjà été digérée, acceptée, et dans lesquels les marchés se sont reconstruits. En France, on part d'une filière qui est extrêmement dynamique, dont le dynamisme doit évidemment être corrélé avec le nombre de fumeurs restants. On reste un des pays de l'Union dans lequel le nombre de fumeurs est le plus important au regard de son développement sanitaire, on va dire. C'est une sorte d'anomalie en France. Et on peut évidemment expliquer la présence de cette filière de la vape indépendante dynamique, engagée et militante comme une sorte de réponse entrepreneuriale à cette anomalie sanitaire. Autrement dit, la question de la taxation en France, pour moi, doit s'entendre au regard de la prévalence tabagique, et on estime en tant que fédération que le niveau acceptable actuellement, c'est 0. Voilà, c'est 0, c'est-à-dire que le produit est déjà taxé, la TVA à 20%, crée une recette substantielle pour l'État, et les effets bénéfiques du vapotage sur les comptes publics en termes d'économie de santé sont malheureusement difficilement quantifiables avec les moyens qui sont les nôtres, mais extrêmement substantiels également. Autrement dit, on est tout à fait légitime à défendre cette structuration du marché sans céder à la fatalité d'une taxe qui pourrait nous être imposée par une autorité qui serait celle de Bruxelles ou par une autorité qui serait celle du ministère des Finances qui s'opposerait au ministère de la Santé en France. Voilà pour dire que notre état d'esprit militant que l'on brandit depuis tant d'années explique aussi le fait que la France soit un des 2 pays en Europe qui ne taxe toujours pas le vapotage. Voilà, je ne veux pas passer un message défaitiste, fataliste. On est aussi en capacité d'écrire notre histoire comme on l'a toujours fait depuis toutes ces années. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni, hein. On sait que c'est un combat qui se mène de manière très déséquilibrée avec des forces en présence qui peuvent parfois nous sembler écrasantes. Mais on reste convaincu qu'avec les bons contenus, les bonnes argumentations et la bonne présentation, notamment l'indépendance de l'industrie du tabac, qui est comme un facteur clé pour être audible dans tout cet écosystème, on peut arriver à une situation où le marché français continue tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je note, et je finirai là-dessus, c'est que dans les pays d'Europe qui ont eu à affronter une taxe, et John citait notamment l'Italie, si aujourd'hui le marché semble relativement prospère dans cette situation post-taxation, ça s'est fait au prix d'une destruction profonde du tissu économique tel qu'il était constitué, à l'image de la France. Le marché italien aujourd'hui fonctionne, est fonctionnel avec ce système d'accise. Néanmoins, de nombreuses entreprises du secteur, fabricants des liquides, boutiques spécialisées ont dû fermer. Et aujourd'hui, il ne reste que les survivants de toute cette âge d'or qui sont donc en capacité de vivre avec cette taxe. Nous, ce qu'on veut éviter avec la FIVAP notamment, c'est cette destruction-là. On aime le marché tel qu'il est, on aime cette dynamique, on aime venir à Vapexpo, on est fiers de tout ce qu'on fait. On a été leader sur énormément de sujets, notamment des sujets scientifiques et techniques. C'est pour ça que ça mérite qu'on se batte et qu'on ne se soumette pas à l'implacabilité d'un narratif imaginaire. Dans le concret aujourd'hui, on est très bien armé pour affronter tout ça. Merci, Cyprien. So, tell us more at European level. Can we hear the voice of France with this no taxation message? What's coming up on taxation? Maybe also on e-liquid and flavors. What are the different topics that Europe is discussing at the moment? Yeah, I'll start with the taxation, and I'll share my
personal view, our position is, if you look at the definition of taxation of an excise, that's a tax aiming to decrease the consumption of a harmful product. We are not in that category. They still refuse to accept, although the facts are there. We are part of the solution, not the problem. But this is something we can avoid. If you look at Europe since 2016, 15, something like that, excises started to pop up everywhere. There are currently over 20 countries taxing. It's a local legislations. And we can see situations like Italy was mentioned earlier, who registered a success after they decreased to a very acceptable level. It was 10 cents per milliliter some 3 years ago, if I'm not wrong. Going further to Germany, who adopted just 2 years ago a 25 cents tax, so not such a big tax, let's say, compared to their GDP, but still they are registered a 40% black market. Going to Ireland, which imposed last year a 50 cents per milliliter, and I was just reading some articles, the policymakers were bragging about this being a success because they looked at the collection of the taxes on vaping before and after, and they proved that vaping decreased. Vaping didn't decrease, it just went to the black market. So this is the landscape we have to play with. There is also a good part, meaning once you're taxed, the state collects and you find some allies among the financial institution, financial stakeholders. Because as we well know, on the health stakeholders, we don't really have, at least at the EU level, they don't really have a chance there. So, over 20 countries taxing locally, having an excise on vapes, ranging from 0 cents in Croatia, so they have a legislation framework, but 0 level, up to 76 cents in Portugal. We are currently under the process of the Tobacco Excise Directive at the European level, so meaning this will be a harmonization. It's an update of the old Tobacco Excise Directive. They will include as well vaping this time, nicotine pouches, all the alternative nicotine products. They are already in the stage they published the draft, and we're looking at there are two levels talking. We're talking about under the ECOFIN report. There is a report asked by the European Parliament. And then they're talking about a 36 cents tax. That will be the minimum at EU, of course, adapted to the purchase power. But 36 cents per milliliter, no matter if it has or no nicotine, or 30% or 40%, sorry, from the retail price. Not less than 40%, sorry. And there is another update on the draft proposal coming from the Cyprus presidency, while they are holding the council presidents right now. And then they are talking of 30 cents per milliliter, not more than 30% from the retail price. So I would say this is the level we're looking at. They will finish the file by next year, and then will be the implementation. So by 2028, this will come into force. There is a calendar of increase, of course. Again, looking at the facts, I hope that more and more, we're doing our best to bring more and more studies to prove them more and more how important it is to keep a low level. Because eventually they'll just trigger the black market, and that's usually a one-way road. People, once they get used to going to the black market, most of them, they don't return, even if the costs are similar. So, in a nutshell, this is the Tobacco Excise Directive. Again, the harmonization we are approaching. And another second important file that is also currently under working is the Tobacco Products Directive. We know it. We are under the Tobacco Products Directive since 2016, if I'm not wrong. That's the TPD2. Now they are making an updated version. We expect the draft to come by end of this year. I would say October, November this year. And then they need to go through the parliament, the trilogue, and eventually we expect an implementation, a final draft by 2028, so transposition by 2030. That also comes with a lot of much worrying facts, I would say. So as part of the evaluation, initially they started with a report called the SCARE report, that look at all the studies out there, a committee of scientists, look at all the studies existing out there to come with a conclusion. And the conclusion was that vaping is harmful. But they looked at fresh air, like mountain air. They didn't compare it with smoking, because we wouldn't be here if smoking wouldn't exist.
So that was the first sign that things are worrying. I remember from back then there was a hearing in the commission and somebody asked them why you don't mind the many studies out there, and they said we mind only the studies made by the accredited bodies by us. So yeah, it's choosing where to look. Anyway, now we have another report. Part of it was published last week, is the cancer disease strategy that also tackled the smoking cessation. And when it comes to vaping, their recommendation was full flavor ban, plain packaging, display ban, what else? And the full ban on advertising, and eventually a limit on nicotine. That was an interesting and worrying. We're following that language. So on the TPD, these will be our battles. Of course, we have a strategy. We're doing our best through engagement. And of course, the final battle and the most important is to keep the flavors. I think we can eventually live with part of the earlier mentioned provisions, but the flavors, that's the end game. That's the most important thing we have to. So yeah, these are the two main files. And of course, all the European Union countries will have to transpose it in their legislation. They allow them to do slightly differentiations, like we have now some countries with flavor bans, some of not. So eventually France, this paradise of vaping, can be affected as well. But of course we rely on our partners. We know they are I would say the strongest voice of the vaping inside the European Union. So obvious they have a word to say in Brussels as well. And do we have to choose our fights, or should we fight every topic, every subject? Which subject for you is the most important one? I think Cipri nailed it right on the head. It has to be flavors. Flavors. Without flavors, vaping doesn't work. But I think, not only does these policies fuel the grey market, but it also sends people back to smoking. And this is where the governments are going to mess up. Every jurisdiction we've seen that have put restrictions like this in have seen smoking rates go back up. And for some ungodly reason, the health ministers don't understand that. Do we have countries in Europe where flavors are banned already? Yeah, there are plenty of countries. Denmark was the first one back in 2019, I think, or 20. Last study I've seen, they claim over 70% of the market is black market. They actually look at the recycled disposables, and 70% of them were not compliant with the market. Then we have Netherlands that reached the performance to almost ban vaping because they drafted a white list in adding just 17 ingredients. So you almost vape PGVG there. They have the performance of register over 90% black market. And then Slovenia followed the Netherlands models and some Baltic countries. So yeah, they are flavor bans, but especially being in a unique market, in the European Union free zone, Schengen zone, I mean, that's impossible to control. Jean? Oui, moi je pense que la question fondamentale à se poser aussi, et la problématisation de toute cette question de la taxation, c'est de se demander comment une taxe comportementale, qui a donc pour objectif théorique de faire baisser la consommation d'un produit qui a un impact sanitaire négatif sur la population, comment le fait d'appliquer cette logique de la taxation commerciale, de la taxation comportementale, se retrouve appliqué à un produit qui améliore la santé des gens. C'est une inversion totale de la logique. Et lorsqu'on cherche à renchérir un produit qui est utilisé par les fumeurs pour se tenir à distance du tabac, la mécanique est totalement toxique. Et je pense que c'est là qu'est le lien avec le marché noir, dont l'expansion est très rapide et extrêmement inquiétante à chaque fois qu'une taxe est mise. C'est qu'on ne peut pas priver les gens d'améliorer leur santé. C'est-à-dire que tout vapoteur qui a commencé à arrêter de fumer avec le vapotage, se retrouvant face à un signal à la fois très symbolique des autorités et un signal qui va venir impacter son pouvoir d'achat, se sentira tout à fait légitime à trouver des contournements à cette structuration. Je pense que c'est ça le phénomène qui explique que le marché noir est galopant à chaque fois. On a bien vu en Allemagne, en l'espace de 2 ans, il y a plus de 40% des produits qui s'échangent sur ce marché, qui était pourtant un marché très structuré, qui se font au marché noir. En France, on n'a pas cette problématique de marché noir. On l'a pas.
dans les mêmes échelles. Évidemment, il y a un marché gris, il y a des pratiques qui sont en train d'émerger et qui sont inquiétantes, mais un marché ouvert, libéral, dans lequel une industrie plutôt bienveillante, bien orientée, fait bien son travail, eh bien, elle est protégée de ces mécaniques-là. Pour moi, c'est l'enjeu principal, c'est de confronter les usages et les usages sociologiques des vapoteurs à une réalité fiscale qui n'a ni queue ni tête. Et comment t'expliques qu'avec tous ces exemples, parce que donc j'entends qu'il y a beaucoup d'exemples de taxes qui ont été mises dans des pays, avec une augmentation du marché noir, et que donc finalement il y a plein de contre-exemples qui prouvent que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas que ce n'est pas un système vertueux. Comment t'expliques que ce sujet malgré tout revienne sur la table ? C'est là qu'est le nœud du problème. Comment être reconnu dans l'action bénéfique qu'on a sur la santé des fumeurs dans un monde dans lequel des intérêts économiques se croisent, et des intérêts économiques qui sont particulièrement plombants. Évidemment, les rentrées de l'industrie du tabac, pour laquelle nous sommes le principal concurrent, celui qu'elle n'avait pas vu venir et celui qui a accéléré la baisse de ses parts de marché, entre guillemets, en tout cas dans les pays développés. Et puis les industries plus traditionnelles, pharmaceutiques, qui ont trouvé un concurrent absolu à leur substitut nicotinique. Et si on déroule la pelote encore plus loin, évidemment, je pense que l'industrie pharmaceutique a aussi un certain intérêt à ce que les gens soient malades, en un sens. C'est assez cynique de le dire aussi directement, mais quand les pièces du puzzle commencent à s'emboîter et qu'on monte dans les instances européennes, communautaires, on perd du pouvoir sur le réel en tant que porteur d'intérêt dans cet écosystème, et on se retrouve face à des négociations, des discussions qui ont lieu entre États. Autrement dit, la clé pour la France, pour arriver à la fois à s'en sortir de manière domestique, mais aussi pour avoir une influence positive sur le vapotage plus globalement en Europe, doit devenir une voie consciente pour pouvoir, à minima, tempérer, descendre les niveaux, interagir dans les discussions qui auront lieu dans le cadre de la TED, voire proposer des alternatives singulières, des alternatives qui respectent sa spécificité nationale, parce que, on l'a dit, on l'a vu, cette industrie en France est la dernière à être aussi dynamique et aussi radicale. Moi, je pense qu'il y a un monde dans lequel le gouvernement français, par la voie de sa représentation à Bruxelles, peut avoir un message qui porte dans les discussions. Ce sont des discussions dans lesquelles il faut une unanimité, donc un pays membre aussi important que la France est entendu, est très audible, et on pourrait imaginer une configuration dans laquelle on pourrait avoir une assiette de taxation qui pourrait commencer à 0 et dont les États membres pourraient choisir la volumétrie en fonction de la prévalence tabagique. Je rappelle que le ridicule de cette situation, c'est de vouloir taxer de la même manière le produit qui est le premier recours utilisé par les fumeurs pour arrêter de fumer et le plus efficace, de manière décorrélée de la prévalence tabagique. En fait, pour dire vrai, je ne serais pas contre une taxe, mais à partir du moment où elle serait indexée sur la prévalence tabagique. Disons qu'en France, la prévalence tabagique est autour des 20%, eh bien disons qu'à partir de 10%, on met en place 10% de prévalence tabagique, on met en place une taxe qui augmenterait en fonction de la baisse du nombre de fumeurs. On s'y retrouverait tous, on pourrait arriver à se dire, on a fait le job en fait, et maintenant le vapotage est devenu un paramètre sociétal qu'il faut réguler parce qu'on a résolu le problème du tabagisme. C'est une configuration qui est créative, mais je pense qu'on doit être en capacité d'imaginer ces scénarios pour nourrir les décideurs politiques et leur proposer des alternatives crédibles qui leur permettent de se présenter dans les discussions de manière tout à fait digne, en tenant compte des enjeux sanitaires. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des questions dans le public? Do you have any questions for our three guests? Ouais, s'il y a quelqu'un, je vais ouais. On a répondu à toutes les questions. Anything you want to add, all of you? I'll close by saying that we are ahead of two large files that will set up the course of the industry for the next 10 and 15 years.
And unfortunately, we're not fighting fair policies based on evidence, but we are fighting ideology policies. And looking at it as they propose it, it's like policies meant to protect, to keep the smoking there, the cigarettes, because they forgot which is the problem. Their focus is so much on the alternatives, but they're actually forgetting the major problem. So yeah, that's it. And of course, to fight, to react, all of you guys need to be united. It is the case, right? There's a real opposition, a united opposition fighting for vape. Yes, Yeah. that's. AIEVA is a wonderful association. We are very proud to be part of it. Okay. Since the beginning, since the early days. It's also a story of friendship between the members, because we have a huge respect for each other, and every time we see each other in Brussels for the annual meeting, it's harsh, because each and every country comes with the bad news, Sure. and it's most of the time bad news, but we can build up again and take some strength and go back fighting. So we are really lucky to have such a healthy association in Brussels. And I count many members as my friends, so I'm really proud of that. I really like you guys. Thanks. John? Yeah, I agree. I think the industries globally would be in a far worse place if it wasn't for the associations. And we've got to understand that the people that are coming against our industries are well-funded, well-organized, and this is a global issue. It's not just something that CIPRI is facing in Europe. This same narrative is happening in every single country around the world. The exact same things, the exact same language. And I think as an industry, it's really important that we understand that we have to be united, we have to be well-funded with the associations, and make sure that they are have the tools to be as successful as possible. But I think the work that CIPRI is doing and the regional associations are doing is fantastic. I know, sadly, unfortunately, the UK had left Europe, much to my disgust. But I think it's really important that we have that global cooperation. Maybe one last round conversation. If you had one advice for all of you in the audience, which advice would it be? What should they do? Well, we're doing our job as an association for professionals, but the strongest voice out there is the consumer voice. So my call to action to everybody here, and your word, your position can count. Your engagement, send a letter, send an email, attend consultations, send it to your MEPs, to your government, whatever. The consumer voice is the strongest if it's used, if it's out there. Thanks. So the consumer voice is the stronger. That advice, John? I absolutely agree. All of these politicians have to get voted into office. It's the people in the country that vote them in. So the more they hear from constituents that I am unhappy about your view on vaping, the more they will think about what they do. And CIPRI made a great point. We're in a situation now where decisions are not being made for logical reasons. And a great example of this is in the UK. Over the last 18 months, the government have given away 1 million free vapes, hugely successful in switching smokers to vaping. Another part of the health department is saying vaping is bad, we should restrict it, we should restrict favors. It doesn't make any sense when you look at the two things. Jean, le conseil de la fin? Conseil de la fin, un peu pour raisonner avec le propos de mes confrères. Je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'engagement, le militantisme. Il faut répondre aussi à la froideur des institutions avec les propos du cœur, parce que ce produit nous a tous, probablement quasiment tous, individuellement sauvés. Nous sommes les consommateurs de notre propre produit, donc en tant que professionnels, on est tout à fait légitime à s'exprimer en notre nom dessus, mais aussi nos employés, si nous en avons. Autrement dit, cet activisme est primordial. Il doit aussi s'ancrer dans une indépendance farouche de l'industrie du tabac. Nous avons la chance d'avoir un coupable extrêmement diabolique, désigné, qui cherche à nous nuire. Il n'y a aucun risque à critiquer leur action, à essayer de voir leur action et de la mettre en lumière autour de ce qu'ils font. Donc ces paramètres-là sont vitaux pour notre avenir, et il ne faut jamais ne pas être fier de défendre le vapotage. Voilà, ça doit être une fierté. Merci.
Yes, one question here. Hello, thanks for this moment. I have a question for John Dunn. In this market in the United Kingdom, is there a government strategy that wants to consider the environmental impact of vaping? Yes, absolutely. And the government took action last year by banning disposables in our marketplace, and all products have to be rechargeable. The problem with policies like that, with banning product ranges that are extremely successful, is that if you don't bring in policies that change consumer behavior, all of those bans fail. And this is what we're seeing with the disposable ban, is consumers are treating the newer products just as they would as a disposable. Yeah. What I would have preferred is something like a redemption or a deposit on a product, and you get that money back when you bring the product back for recycling. They believe they did that in Germany, where they incentivized consumers to do that, and they had huge success. So this is why I think it's really important that the government work with the industry to come up with a solution that works. Unfortunately, we have governments that rush through legislation that's poorly thought out, and then when it fails, they go, oh, the industry is just trying to get around the regulation. So we've seen it from that perspective. We're also going to see new battery legislation coming from the EU. That is definitely going to come to the UK as well if the EU adopt it. But again, I think it's up to the industry to try and get ahead of this and to understand the impacts of the products that they're making, and as an industry, change their behavior to be more environmentally compliant before the government has to take action. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you to the three of you. Merci à vous.